Welcome to your produce prescription cooking class. My name is Jenna, and I'm going to be cooking with you today. Hola a todos, bienvenidos a su primera clase de cocina del programa Produce Prescription. Yo soy Jenna y hoy voy a estar cocinando con ustedes. And this is my friend Nicole. She's going to be doing all the translating. Y esta es mi amiga Nicole y ella va a hacer toda la interpretación. Okay, so today we're going to make a lovely salad with a lot of items from your box, and we're going to make a great dressing to go along with it. Y hoy vamos a hacer una ensalada muy deliciosa y también vamos a hacer un aderezo para echarle a la ensalada. All right. ¿Está bien? So I've already went ahead and chopped up all of the salad greens that were in your box. We have romaine and some other hydroponic lettuce that was in there. And I gave it a rinse, and now we're going to spin it. Y yo ya tomé la libertad de cortar las verduras que estaban en la caja. Había lechuga romana y col rizada y había otros tipos de lechugas, pero ya las enjuagué y ya las escurrí y ahora están listas para preparar. We're just going to dry it off. Wet lettuce is not good in a salad. Ya, lo que vamos a hacer ahorita es que vamos a secar la ensalada con este aparato porque vegetales mojados no son ideal para una ensalada. Okay, so we're just going to go ahead and put our prepared lettuce in our bowl. Okay, entonces vamos a echar las lechugas en el tazón. Now we've got some kale. And if you do have some kale in your basket, there's a really easy way to take out the rib, and I'm going to show you that now. Entonces ahora vamos a trabajar con el col rizado y hay una manera muy fácil de quitarle el tallo del col rizado. All right, so you can fold it in half like this, and then you're just gonna take your knife and just trace down that center rib and cut it out. Entonces lo que van a hacer es doblar la col rizada a la mitad y usando un cuchillo van a usarlo para cortar el tallo y luego ya está preparado así. Perfect. Perfecto. Okay, so so now we're going to take these snap beans that might have been in your box, and we're just going to cut the ends off of them. So these have already been rinsed, and we're just going to chop the ends off. Entonces ahora vamos a trabajar con el ejote que ha de estar en su caja que le dieron y could you repeat that last part? Sorry. Just cut the ends off. Okay, y solo vamos a cortar las puntas de los ejotes. And cut it in little chunks. Y en pedacitos chiquitos. Put them right in your bowl. Y en el tazón. Okay. Now, carrot. Y ahora para la zanahoria. We're just cutting both ends off, and this is washed already. I'm going to leave the skin on because there's a lot of good nutrients in it. So as long as it's washed, that's okay with me, but you can peel it if you want. Entonces también le vamos a cortar las dos puntas de la zanahoria y esta ya está lavada y enjuagada, pero yo le voy a dejar la piel, la cáscara, porque tiene muchos nutrientes, pero si usted quiere la puede pelar y quitársela. Pero con que ya esté lavada y enjuagada está bien. And now all we're going to do is just cut it in little tiny coins. Y entonces ahora lo que vamos a hacer es rebanarla en pedazos pequeños, más o menos, como de monedas. Into the bowl. Y también lo vamos a echar en el tazón. Okay, cucumber. Y ahora para el pepino. All right, we're just cutting the ends off of that as well. También vamos a cortarle las puntas del pepino. This is a little one, so I'm not going to worry about taking the seeds out. But if you want to take the seeds out, you can cut it down the middle and scrape them out with a spoon. Y como este es un pepino pequeño, no hay que sacarle las semillas, pero si usted quiere quitarle las semillas, entonces lo que hace es cortarlo a la mitad y usando una cuchara le va quitando las semillas. Perfect.
So Perfecto. I cut it into sticks and I'm just going to cut it in chunks from there. Okay. Y yo los corté en bastones, pero de ahí los voy a picar Into the bowl. y también echarlos al tazón. All right, beautiful red pepper. We're going to cut down the sides just to avoid splitting those seeds and making a mess. Y ahora para el chile pimiento morrón o el chile bolsón, como ustedes lo llamen, pero lo que vamos a hacer es cortarlo por los lados para evitar que las semillas vayan por todo lugar. Seeds are still intact, didn't get all over the cutting board. Perfect. Yeah. Y las semillas todavía están ahí adentro, no se cayeron, no hicieron un reguero y eso es lo que queremos. Perfecto. And it's a good idea to cut your pepper from the inside. It'll keep your knife from getting dull as quickly and prevent your knife from slipping. Y entonces la manera de cortar el chile bolsón, la mejor manera sería cortarlo por dentro, o sea, con la cáscara para tocando la tabla de cortar, porque eso evita que el cuchillo se ponga no tan... Sorry. Evita para que no se, el cuchillo no tenga, no afecte el cuchillo tanto como si lo cortaría con la cáscara para afuera. Very good. Okay, onion. This is pretty easy. We're gonna cut off both ends. Ok, y ahora para la cebolla vamos a hacer lo mismo y vamos a cortar las puntas. And cut it down the middle. Y por la mitad. Take off the layers that look kind of icky. Y quítele las primeras cuantas cáscaras, que esas no queremos. And then we're just going to make very, very thin slices. Y lo vamos a rebanar en piezas finas o rebanadas finas y delgadas. And you can put as much onion as you want, but I'm going to go a little bit light. Y usted le puede echar la cantidad de cebolla que usted guste, pero personalmente yo les voy a echar un poquito, no tanto. Okay. Finally, we have this beautiful jicama. It's really big, actually. Y finalmente tenemos esta jícama muy bella y está súper grande. So I'm going to start by stabilizing it and cutting off one end just so it doesn't rock. Y entonces lo que voy a hacer es cortarle solamente una punta para poder, para que esté estable y para que no se mueva tanto mientras que la corte. And I'm just going to cut a chunk off of it. Y voy a cortar un pedazo casi grande, mediano. And I'm going to see if I can get a vegetable peeler to work. Y voy a ver si puedo usar un pelador para pelarla. Okay, it's working. Y sí, está funcionando. Yay. So jicama tastes a little bit sweet, but it's very crunchy and kind of tastes like a water chestnut, maybe. Entonces la jícama sabe dulce, pero también es un poco crujiente y sabe como un water chestnut. I have no idea how to say that. Una castaña de agua. Es otro tipo de. Is it like a lettuce? Water chestnut is the thing that comes in Chinese food a lot of the time. It's like flat and white, and it's kind of just crunchy and watery tasting, but very refreshing, if that makes any sense. Yeah. Could you also say it tastes like a radish? Kind of with the same texture? Radish, maybe, but doesn't taste like a radish, but it's got like a similar texture. Okay. Y tiene la misma textura que un rábano. No tiene el mismo sabor, pero sí es crujiente así. Y, And I'm just cutting it thin, and I'm going to just cut it in like smaller pieces.
Okay, y estoy haciendo rebanadas delgadas y finas, pero también las voy a picar en pedazos pequeños. It's very sweet, very sweet. Y sabe muy Yummy. dulce, muy dulce. Okay, so into the salad. It just adds a really fun crunch, and this one is particularly good. This is one of the better jicama I've ever tried. Y también vamos a echar la jícama en el tazón, y le da a la ensalada algo crujiente, una textura crujiente, y esta jícama sí sabe mejor, es una de las mejores que he comido ahorita. Okay, so we've got our amazing looking, very colorful, super nutritious salad. And the only other thing we have to do is add our garbanzo beans. So I rinsed the can of beans and we're just gonna put them right on top. Ok, y aquí están nuestras ensaladas, tiene muchos nutrientes, muy nutritiva y tiene varios colores. Y ahora lo que vamos a hacer es echarle a los garbanzos, y ya enjuagué los garbanzos que venían en la lata y ya los escurrí también, y ahora los vamos a echar. And now it's time to make our dressing. Y ahora es tiempo de hacer el aderezo. So you'll need a measuring cup. Van a necesitar una taza para medir. And you're gonna need a bowl, which I forgot to get another bowl, so I'm gonna grab it right now. Sí, y van a necesitar otro plato hondo, un tazón, y eso fue lo que se me olvidó agarrar, y entonces voy a agarrar otro ahorita. Here's my bowl. Okay, está mi and then tazón. we're gonna need a whisk. Y vamos a necesitar un batidor. Oh, go ahead. Or you can use a jar with a lid and you can just shake this. That'll work fine also. O también pueden usar un frasco con una tapa y también lo pueden agitar bien para combinar. Okay, so we're gonna do 2/3 of a cup of olive oil and 1/3 of a cup of vinegar. You can do almost any vinegar you want. So vamos a usar 2/3 taza de aceite de oliva and 1/3. Yeah, 1/3 cup of vinegar. Y 1/3 taza de vinagre. Do you mean the apple cider vinegar or? Yeah, I'm using apple cider. Okay, el vinagre de manzana no filtrado. Yeah, so it's apple cider vinegar. Beautiful. Okay. Is going to go into our bowl. Y vamos a echarlo al tazón. And then we're going to add 2 teaspoons to 1 tablespoon of Dijon mustard, and it's going to help the dressing stay together. Y vamos a usar 2 cucharaditas de mostaza de Dijon y una cucharada de to 1 tablespoon of what? Yeah, 1 tablespoon of Dijon mustard. So we've got 2/3 of a cup of olive oil, 1/3 of a cup of apple cider vinegar, 2 teaspoons to a whole tablespoon, if people want, of Dijon mustard. Ok, pueden usar de 2 cucharaditas a una cucharada de mostaza de Dijon, depende de lo que usted quiera. And then I'm using agave nectar, but we're gonna put about a tablespoon of agave nectar. We're kind of making a lighter version of a honey mustard. Ok, y también estoy usando néctar de agave, pero también se puede usar miel o azúcar. And you of course could use honey, but honey is so sticky and hard to use in the winter that I'm using agave nectar instead. I'm cheating. Y claro, también puede usar miel, pero considerando que es invierno ahorita, la miel es un poco difícil de usar por su textura, pero yo estoy haciendo trampa ahorita. And we're gonna add 1 teaspoon of salt, and we're gonna add a 1/4 teaspoon of black pepper. Y vamos a usar una cucharadita de sal, de la sal kosher, y 1/4 cucharadita de pimienta negro en polvo, pimienta negra en polvo. Now we're gonna
stir that all together. We're going to whisk it until it's fully combined. Ok, entonces vamos a batir todo hasta que quede bien combinado. See, you have a nice dressing that's all come together now. Y ahora el aderezo, como puede ver, ya está bien combinado y no hay partes separadas o que no están combinadas. And now we're going to taste. Y ahora vamos a probar. It's great. Delicioso. So we're going to add a little bit of dressing at a time to the salad if you're going to eat the whole thing, you know, pretty quickly. So if you've got a bunch of people that are going to enjoy this, go ahead and dress the whole salad now. But if you're going to make this ahead of time, you're going to want to wait on putting the dressing. Entonces ahora le vamos a añadir el aderezo a la ensalada poco a poco, pero si está sirviendo la ensalada para un grupo de personas, entonces inmediatamente, entonces échele todo el aderezo, pero si va a esperar un poco para servir la ensalada, entonces no se lo eche todavía. So if you're like me and you just want to have a little bit right now and some later, you can just toss this around and get, you know, all the different veggies and put some of your dressing on it and taste it. See how you did. Entonces, si ustedes como yo y se la quiere comer ahorita, agarre un poco de la ensalada, pero asegúrese de mixtearla y échele poco a poco el aderezo y pruébelo. And remember, a little bit of a really good dressing goes a long way. So you're going to have probably quite a bit left over and you can just keep it in your fridge. Pero acuérdese que un poco de aderezo es suficiente. Entonces sí va a tener aderezo sobrando o sobrante. Entonces ese lo puede guardar en el refrigerador. All right, so I put some dressing and I'm going to taste it. Ok, ya le puse el aderezo y lo voy a probar. I think we did good. It's delicious. Creo que lo hicimos muy bien. Está delicioso. So there you have it. This is an incredibly nutritious, very delicious salad with protein on it from the garbanzo beans. It's got a lot of fiber. It's got so many different vegetables and it was easy to make. Y ahí lo tiene. Ahí está la ensalada muy nutritiva con muchos nutrientes y fibra y proteína de los garbanzos. And I forgot the last bit that you said. It was easy to make. Y fue muy fácil de hacer. So thank you for cooking with me. This was a fun first video to do for y'all. I hope you enjoy your salad and I hope to get, you know, to cook with you in person very soon. Thank you to my friend Nicole. Muchas gracias por cocinar conmigo hoy. Este fue una clase o video muy divertido que hacer y no puedo esperar hasta poder cocinar con ustedes en persona. Ojalá muy pronto y gracias a mi amiga Nicole. And we will see you soon. Thank you so much. Y nos vemos pronto. Muchas gracias.